favored. Ja, hej och välkommen ska ni vara till den här kanalen och idag så kör vi Tour de France och det här är avsnitt 22. Och nu Today's ska vi... stage is going to be tiring, lads. You're going to have to keep something for the last 20 kilometers. Yes. There's a strong chance of attacks on the final climb. Have a good stage. Nu ska vi köra så fort som bara möjligt Wearing the och jersey så implies smart som certain möjligt responsibility. när vi Team tar över members must gubben när vi ensure åker the upp för tempo of the bergen. race, and they, therefore, tire more. That is why it is sometimes better not to take the overall lead too early, in order to avoid tiring one's team. Yes, exakt. Man bara tar det lugnt. Time gap stabilized. Försöker göra sitt bästa. Ger väl alla oavsett. Och de är är de sjukaste då kan de nog Breakaway inte göra det riders are bästa. increasing the gap. They are not dangerous for the overall standings. We can let Det them allra go. bästa blir att försöka göra någonting i alla fall. Jag hoppas allt är bra med er i alla fall. För mig är det Gap is jättebra widening. här. No need to panic, guys. There's nobody dangerous for the overall standings. Nej, men vi har inte kommit så långt in i stagen heller. Kom ihåg det. The next difficulty, just like the previous one, is listed as second category. There will thus be 5, 3, 2 and 1 points to be claimed for the mountains classification. Yes. King of the Mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group. Perfekt. Nu tappar han. The gap is widening. No need to panic, guys. Vet There's du mig nobody någonting? dangerous for the overall standings. The breakaway is passing through the feed zone. Philipsen är fortfarande med. The breakaway is losing its lead. It's Som going är to be difficult for them. jävligt bra. The breakaway is Jag 3 trodde inte att han kilometers from skulle the vara med. intermediate sprint. Bromsar vi ner igen. The end of the stage is not far off. Stay awake. It will soon start to move in the peloton. Yes, menar du eller? Jädrar, där nedförsbacken är inte roligt. På kartan här. Jag bara gick rätt ner. The breakaway is unlikely to go all the way, guys. Watch out for counter moves. Yes, nu kommer The det. head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. There's 20 kilometers left and one last classified climb to be contested. With the summit lying less than 12 kilometers from the finishing line, it's an ideal springboard for an attempt at a solo finish, or at least to cause problems for the pure sprinters. Så ska vi se här om något. Ändras. Cyklar vi på. Efter dumma He's being skador. left behind. It's good news for the overall standings. Så. He's turning the screw. Vem av oss? The front of the race is at the foot of the unclassified ascent, the final climb of the day. Okej. 30 seconds lead for the head of the race. Det går ju uppåt. Jag kommer ikapp. Nej du. You've got to react straight away, guys. He's taken provisional lead of the overall standings. Ja, jag är på väg upp här nu va? It's a lone rider who noses down towards the finish in Saint-Étienne. It will be a solo victory. Kommer det vara en soloviktor? Det tror jag inte. Jag står fram. The red pennant is in sight with the front of the race.
Sprint with everything you've got. No regrets. Där så kämpar vi om segern. Här gick vi in i mål Soon först. have no more energy for Perfekt, attack. syns snart. Them should be able to manage the short climbs on the final stretch. The peloton doesn't seem to want to let the lead group get away. Some teams must think that there are too many people up front. 1.5 minutes for the breakaway. It might just work. Då får vi se hur det här kommer gå då. Wearing the jersey implies certain responsibilities. Team members must ensure the tempo of the race, and they, therefore, tire more. That is why it is sometimes better not to take the overall lead too early, in order to avoid tiring one's team. Ja. Jävla poäng. This stage is fairly uneventful. If you think that nothing special is going to happen, you can advance the clock to the closing kilometer. Yes, of course. Som The vanligt. gap is widening. No need to panic, guys. There's nobody dangerous for the overall standings. Så, då går vi in i mål där då. Nej, vi gick bara över kanten. Den trean är ju inte rolig. Den sista där. Bara pusha var. There will be 2 Yeah, points and yeah. 1 point towards the best climber classification at the top of the next difficulty. Så, där ja. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. The peloton is riding hard. Stay well placed. Så. Nu kommer det börja hända några saker här. The gap between the peloton and the escapees is stable. Perfekt. The breakaway is unlikely to go all the way, guys. Watch out for counter moves. Yes. As Nu for ska the vi... previous climb, there are 2 points and 1 Tumma. point up for grabs at the top of the Col de Okay. Bros. Last time checked with the breakaway, 1 minute. "15 kilometers from the finish for the group at the front." 10 kilometers from the finish for the head of the race. It's going to be difficult for them. Gör så, gör så, gör så. Gör så. Especially with the short climb to the line. He's moving on to the attack. Jag ska göra då. Han är precis framför mig. 30 seconds lead for the head of the race. There's an attack. Watch out, guys. It's up to us to control the race. Bara var med hela tiden. Nu är vi ikapp. De får komma ikapp. Det är rätt många bakom fortfarande. Okay, I'll consume a feed. Nej, det var inte riktigt det jag sa. A teammate has just been dropped. You can't Yeah. count on him any longer. Nej. Men det är många som tappar där nu. Only 5 kilometers left for the men in front. Kan vi göra så här att vi... Nej.
att han kommer upp där nu. Kommer han upp här? Ja, det gör han. Sakta men säkert. Så han kan dra lite. Så. Ta ut han helt. I'll go full out on the relay. Yes, perfekt. Okay, I'll consume a feed. It is not always a good idea to be too many in a breakaway. As the others will not necessarily want Så, to cooperate. nu. Okay, I'll put in a big acceleration. Watch Perfekt. out! You'll soon have no more energy for an attack. Då skapar vi ytor här. Stage victory. Där är vi tillbaka. Om ni undrar varför jag har en gröna. Come on, guys! Up front straight away. It Det är climbs from bara the för start. att jag hoppar över en. The first rider over the top hoppar of the över pass den. will pocket 5 points for the Det var mountain ingen. standings. Det var bara sån här team. När man cyklar tillsammans. Så här, individuella time trials. Fast det var team då. Jag sket i den. För att. Nej. Den. Kan man ju. Ja, skitsamma. The Nu kör peloton vi. is riding hard. Stay well Det var placed. här så The stages time från gap fot. between the peloton and the breakaway is decreasing. Och den var. Det tar alldeles för lång tid tycker jag. The next king of the mountain Och jag summit is brukar bara ranked as a krascha på third sådana. category. Only the first 2 riders over the top will score points Det är ju towards the best climber dålig jag classification. är. The breakaway is För widening man the kan inte göra gap, så här. but there's nobody who's a Du threat to måste the overall åka standings. hela vägen manuellt. Därav hur tråkiga de är. The time gap between the peloton and the breakaway is decreasing. Yes. Därav att jag har gröna tröjan. Jag ligger 1.38 efter. So as not to Nej, jag consume ligger energy. 42 sekunder efter. This is what allows a 49 rider to till alla. edge clear at the end of the race. Men jag leder på gröna än så länge. Det här är en lång trip. Och efter den här. The next difficulty is listed as a Den category här 4. turneringen. There will be only 1 point to be scored towards the best climber classification. Jag vet inte vart det är. The breakaway is losing juni. ground. Och nästa månad kommer det vara Breakaway juni. is upping Och the då tempo börjar at Tour the de head of the France. race. Vi spelar It doesn't intend to be caught up that easily. Yes. Varje Here's a gång quick i reminder juni on så the kör de point Tour de system. France. The first Några 15 utanför to pass the Frankrike. intermediate sprint Och sen score kör de points towards the resterande i green Frankrike. jersey. The first Långsamt. scores 20 points. Yes. Nu får vi se vad det bär av då. Vilket berg som kommer härnäst efter den här. Looks like the breakaway still has some gas left. It's still able to widen the gap. Ja. There will be 1 point to be had towards the polka dot jersey at the top of the next climb. Han får inte tappa för The mycket. race leaders are crossing the finishing line for the first time. They have 2 laps of the circuit remaining. Så. Nu dör ju inte du. The breakaway is beginning the final lap of the circuit. A few more kilometers before knowing today's winner.
30 seconds lead for the head of the race. Ja, så då. Oh shit, vi är nästan i mål. Det var därför. Kommer en skarp vänster. It is not always a good idea to be too many in a breakaway, as the others will not necessarily want to cooperate with us. Gå ner för här. Nej, jag tar den. Där är vi tillbaka. The favourites can leave nothing to... Och var det? 39 tog in 10 sekunder. That's good enough, lads. There's no way we can lose the green jersey today. Perfect. It's good. Jag har 130 poäng, det är bra. For the moment, any breakaway has drawn a blank. Okej. Men det är bara för att snart kommer bergen och då måste de vara framför. Nu drar de ifrån. 1.5 minutes for the breakaway. It might just work. Ja, som ni ser så är HC. Och den är The inte breakaway snäll. is 5 kilometers from the intermediate sprint. 4 poäng, det kan vi skita i. The time gap between the peloton and the escapees is stationary. Vi kommer komma ikapp dem. You must constantly try Well, to yeah, shelter we'll from check the out. wind, so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Perfekt. Och vi ser vem som tar ledningen efter den här stagen. Det är mindre än 10 mil kvar. The gap with the yellow jersey is melting away. The escapees will have difficulties going all the way to the finish. The first difficulty of the day is classified as 4th category. Okay, A fairly easy starter for the riders. The Easy starter breakaway för is HC. increasing its lead over the yellow jersey, but there's no worry as it contains no big guns for the overall Så standings. tar vi tillbaka den. Där The dör breakaway is Philipsen. being reeled in. Innan Difficult to berget, så withstand det the han kommer return vara of the borta yellow totalt. jersey. Så ja. Det är bara att plocka in dem. The time gap with the head of the race Isn't changing lads. isn't changing, lads. Har jag aldrig hört det förut. 1.5 minutes lead for the head of the race over the favourites. Här är bron, det är rätt. Grupp också. The riders up front have a 1 minute lead on the favourites group. Så ja. The gap between the favourites group and the front is 30 seconds. Den hårt. Reduce speed a bit, otherwise you'll hit the wall. Vilken väg? Så nu There's är det bara about att ta 20 det lugnt. kilometres to the finishing line, and most of that is uphill. It's a real finale for the strong men. The breakaway increases its lead on the yellow jersey group. Yes. The breakaway is being reeled in. It will be difficult to withstand the return of the yellow jersey. The advance of the lead group should be enough to carry it to the end. Yes, så det säger du. Så ja. Nu börjar klättringen. Börja dra.
catch up. This last climb is classified as second category. Therefore, the stage winner will score 5 points in the He's polka dot second, jersey yes. classification. He's being left behind. It's good news for the overall standing. At 3 kilometers from the finish, there are still Nu ska vi several potential försöka. stage winners. You have 30 seconds lead on the yellow jersey. Försöker bara We're slänga... provisional leaders. Come on, keep at it. Yes. Less than 2 kilometers from the finish. Som du ser så försöker han komma ikapp här. You're 1 minute ahead of the yellow jersey. Nu är det Vinegard som försöker slåss om det också. Var inte du precis? Trött eller? Det är bra. Kämpa. Slit ut dig. Final kilometer for the men at the front. Kom igen, slit ut dig. Kom igen, slit ut dig då. Hejdå. Come on, stay focused. You'll beat them. Hejdå, Pokal. Watch out. You'll soon have no more energy to attack. Så ja, nu går vi vinner då. Total of 4,600 meters of vertical gain. Där är vi, There's no doubt återigen. that this stage is crucial in the Vilken fight for the färg. yellow jersey. The next difficulty Ser is also ni classified våran as third utmaningar av category. det? The first 2 to the Och det här top kommer score bli 2 and sista 1 point racet. towards the polka dot jersey. Och sen kommer vi säga adjö för den här gången. The breakaway can't widen the gap. Perfekt. Och nu åker vi ner för. The time gap between the peloton and the Nu tar escapees vi is bort stationary. bil. The next difficulty is listed as a category 4. There will be only 1 point to be scored towards the best climber classification. Grattis, du vann. Wow. Och där är vi över kanten. Ta då. The breakaway can't widen the gap. The riders are beginning the ascent of the first all-category climb of the day, the kommer Col den. de la Biche. Just over 10 kilometers of effort with an average slope of 9%. Folk. There will be Kommer points for the dö first ut 8 här to the top of automatiskt. the mountain pass. The first will pocket 20 points, while the 8th will only pick up 2 points. The front He's of the not race prepared. is 2 kilometers from the summit. Perfekt. Och nu är vi uppe. The gap isn't changing much. The riders will climb the Grand Colombier by its steepest side, nicknamed the Directissime. kommer han igen. The riders will come up against a slope at an average of 22% in the middle of the climb. A moment of true bravery. Yes, där har vi en sån här. There will be 20, Lutning från 15, 12, Prenumerera. 10, 8, 6, 4 and 2 points to be shared out at the summit for the best climber classification. Perfekt. Så det gör bara. Så vi inte tappar för The mycket här. gap isn't changing much. Nej, men det skiter vi just nu. The breakaway is increasing its lead over the yellow jersey, but there's no worry as it contains no big guns for the overall standings. Exakt. Before beginning the final all-category pass, the riders must first scale the Côte de Jongieu, classified as third category. Nu är det bara att ta ner den. Sakta men säkert.
Och sen en liten nerför och sen Here en we mycket go. uppför. The group at the front is starting the final climb. The Mont du Chat, with its 9 kilometers of kommer det slope at hända an average mycket. of over 10%, will surely decide the day. Even if the finish is not at the top, it will be difficult to make up ground on the descent leading into Chambéry. Vart är jag? I want you to ride in his tracks. He's dangerous for the overall standings. The Så yellow ja, jersey group is 1 minute from the head of the race. vi försöker komma i... Oh, jag är död. Reduce speed a bit, otherwise you'll hit the wall. Perfekt. At the bottom of the descent, there will be a little over 10 kilometers before the finishing line in Chambéry. Only 10 kilometers left for the head of the race. The road to Kolla borta. Chambéry is now totally flat. Där ser vi honom. Okej. Borta. Winegard försöker komma ikapp. Det tycks gå. Only 2 kilometers for the lead rider, but he absolutely must not slow down. The counter-attack is really close. Vi försöker ta sig in på honom. The red pennant for the man at the front. Nothing settled yet. It's very tight. Min acceleration är ju inte... Come on, give it everything you've got. Believe it. Så ja, så går vi vinner på det sista. Och tryck gärna tummen upp. Prenumerera och kommentera så syns vi ett helt nytt avsnitt på min kanal imorgon. Ha det nu bäst. Hej då!